students. Now we are going to see the Unit 2 Supplementary Life of Pi. It was written by Jan Martin. This is part 1. Now see this. This is the boat. I think this is the boat. I draw it. But you are thinking this is like this is not a boat. This is like a bowl. You are thinking like this. But I think this is a boat. Now see this, a wonderful supplementary. This supplementary deals with the one main character Pi. The main character is Pi. Now see this Jan Martel, author introduction. Jan Martel was born in Spain to French Canadian family. So he belongs to French. He belongs to Canadian. That's why he called Canadian poet. He has written the life of Pi. That life of Pi story moved into film, formed by film someone. It is also made into film. So now these are the character. Now we enter into the story. Here Pi and his family was owned a circus company. The circus company. His father was owned a circus company. His father thought that he moved to another place to make a circus company. Like other country, he wanted to move other country. That's why his father and his family and his circus company were moving help of the ship into the to the another country. They were traveling the ship in the middle of the sea. That particular time, unfortunately, the ship was wrecked. Ship means ship was broken. The entire circus animals and also family members were drawn into the sea. Unfortunately, the 4 animals were escaped from the shipwreck. They were finding the lifeboat. It is called a lifeboat. There was a shipwreck. The entire circus company and his family drawn into the sea. Unfortunately, the life of other 5 and his circus animals, they were escaped. To life of boat. Then Pi was hanging the stick up. The stick is helping to move the boat. He was hanging the stick. The other 4 animals were settling the boat. There was a boat. The boat has all the 5 members. The one is life of Pi. The another one is Richard Parker, Bengal tiger. Richard Parker is a name of the story, but original is Bengal tiger. It is called Bengal tiger. Zebra, hyena, orange juice is name of orangutan. They were settled in the lifeboat. He was hanging 3 days without food and water. He watched the boat. The boat mentioned the name Simpson Panama. The boat name is Simpson Panama. He saw the boat's information. The boat name was Simpson Panama. It wide 8 feet wide and 26 long. It has a 26 long and also 3.5 depth. The depth of the boat is 3.5 feet. Next, at least 32% can travel by this boat. 32% can travel by this lifeboat. So he knew very well about the boat's information. After that, after 3 days, he was very thirsty. He wanted to drink something. He wanted to eat something. But he waited a long time. He tried himself with the hanging, but he doesn't able to do it. So he wanted to enter the boat because at least he thought that boat
boat has capacity of 32% can travel by this boat. So what? That boat has all facilities to survival of the people. That's why he tried himself to enter the boat. He thought himself that matter. So he tried to enter the boat. He entered into the entering point of the boat. The boat has all 4 animals there. He watched 4 animals. One is Richard Parker, zebra, hyena, and orange juice. He was fear about those animals, but he was very thirsty. He tried to enter. He was fear, but he tried to enter. He overcome the animals to get the water or food there. So he a little bit entered. That time the Richard Parker saved his life. Why? Because the Richard Parker already here one messages I am giving. His father packed all the circus animals and his family members into the boat. Before packing up the animals, he gave a injected, that sleeping injected to the all the animals. That injected was presenting to the tiger. So the tiger was so tired and sleepy mood. So the tiger doesn't able to attack him. He was taking still rest. But all the 3 were very briskly and watching the tiger. All the 3 were fear about the tiger. He knows very well about the tiger's mode. Tiger's mode is sleepy. Because it was in a sleepy mode, I am going to get the water can from the boat. He entered little bit. He entered the boat and he took the package of water can. That package was helping him for 127 days to drink the water. The lot of water cans in the package. He took the one water can then. He took the one water can and he takes it. He took the water can and he wanted to drink it. He tried to open it, but he doesn't able to open. So he got the one needle from the boat. Needle means in the hookunu solluvaanga adu mari. He tried to get the one needle from that boat. He opened the help of the needle. Then he drank the one water can. Then 2. After 3, he fulfilled his thirsty. After he went to the same place. He was watching the animals as well as the boat is moving. And also there was not only animal and also sea. The sea full of sharks. The sharks were flying over him. It was also it was also attacking to ready, but he escaped from all those incidents. He escaped all those incidents because of that particular time. He thought that the boat was orange color. The inside the cover, all the things were in the orange color. That time he thought that water is important to everybody's life. Because once in our Christ, Jesus Christ was in a deathbed time, he wanted a drinking of water. He wanted to drink of water. So water is important. So he drank a water and he got a water can for 127 days. Then it is going. The hyena attacked all 2 animals, zebra and hyena ate zebra and orangutan. Orangutan means monkey. He ate 2 animals. Here remaining hyena, Richard Parker and Pie. Richard Parker attacked the hyena. Then the end of the story, the 2 persons were still alive in the boat. They were Richard Parker and Pie. Pie and Richard Parker went to the land. Richard Parker, he sent the Richard Parker to the forest and he went to the neighboring place.
This was the story. This story was made by the film. You want to see the life of pi, you search the life of pi in the YouTube, you got the videos, you got the film. Okay, this was the story. He alive in that is in middle of the tree for 227 days. It was the imagination of the story through the young mortal. He belongs to his father and he belongs to Pondicherry. His native place is Pondicherry. இப்போ நான் தமிழ் அப்படியே ஓவரால் சொல்லிடுறேன். ஒன்றும் இல்லை, இவங்க லைஃப் ஆஃப் பை வந்து என்ன, பையன் அவங்க அப்பா எதெல்லாம் எந்த ஊரை சேர்ந்தவங்க, ஒரு பாண்டிச்சேரியை சேர்ந்தவங்க. அவங்க ஒரு எது வச்சுருக்காங்க, ஒரு சர்க்கஸ் கம்பெனி வச்சுருக்காங்க. ஸோ சர்க்கஸ் கம்பெனியை வந்து பாண்டிச்சேரியில் நடத்திட்டு இருக்கும்போது அங்கே முடிஞ்சிருச்சு, அந்த டைம் முடிஞ்சிருச்சு, வச்சிருக்க டைம் முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ அடுத்த கண்ட்ரியில் போய் சம்பாதிக்கலான்னு அந்த சர்க்கஸ் கம்பெனியை ஃபுல்லாக ஏற்றிக்கிட்டு எங்கே போகிறாங்க, அனிமல்ஸ்லாம் ஏற்றிக்கிட்டு கடலில் போயிட்டுருக்காங்க. கடலில் போயிட்டு இருக்கும்போது அப்போ எப்போதுமே ஏற்றுறதுக்கு முன்னாடி என்ன செய்வார், அனிமலுக்குலாம் ஒரு இன்ஜெக்ட் பண்ணிடுவார். ஸ்லீப்பிங் மூடில் இருக்கிற மாதிரி எந்த வித அசம்பாவிதம் ஏற்பட்டுறக்கூடாதுன்னு அதுக்கு ஒரு இன்ஜெக்ட் பண்ணிடுவார். அந்த ஒரு டயர்ட்லேயே எல்லா அனிமலும் போயிட்டு இருந்துச்சு. போயிட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு பார்த்தோன்னா ஒரு புயல், அந்த ஒரு அசம்பாவிதத்தினால கப்பல் வந்து ரெண்டாக உடஞ்சி கப்பல் உள்ளே முழுகிடுச்சு. முழுகினதில் எல்லாரும் அந்த கடலில் முழுகிட்டாங்க. ஆனால் ஒரு 4 அனிமலும் இந்த பையன் வந்து எஸ்கேப் ஆகிட்டான். எஸ்கேப் ஆகி ஒரு போட்டை வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க. அந்த போட்டில் இவன் போய் அந்த போட்டை ரீச் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த 4 அனிமலும் போய் அந்த போட்டுக்குள்ளே ரீச் ஆகிடுச்சு. ரீச் ஆனோன்னா இவன் அந்த ஒரு துடுப்புலேயே தொங்கிக்கிட்டே வரான். 3 நாள் தொங்கிட்டான். அவனுக்கு பசி வருது, தண்ணி தாகம் எடுக்குது. ஸோ அந்த போட்டுக்குள்ளே இறங்கி அந்த தண்ணி எடுக்கலான்னு பார்க்குறான். ஆனால் அந்த 3 அனிமல்ஸும் இருக்குது, பயப்படுறான் அதை பார்த்துக்கிட்டு. ஆனால் ரிச்சர்ட் பார்க்கரை பார்த்து இவனுக்கு பயம் இல்லை. ஏன்னா அது வந்து ரொம்ப டயர்டாக இருக்குது, ரொம்ப அவனை அட்டாக் பண்ணாதுன்னு அவன் நினைக்கிறான். மற்ற 3ஐயும் பார்த்து கொஞ்சம் பயப்படுறான். ஆனால் அந்த 3 அனிமலும் இவனை பார்த்து பயப்படாமல் அந்த அனிமலை டைகரை பார்த்து பயப்படுது. ஸோ இவன் போயிட்டான், கிட்ட போயிட்டு அந்த வாட்டர் கேனை 3 நாளைக்கு அப்புறம் அந்த வாட்டர் கேனை எடுத்துட்டான். பேக்கேஜ் ஆஃப் வாட்டர் கேனை எடுத்துகிட்டு அது வந்து தண்ணி கேனை குடிக்கிறான். ரொம்ப சந்தோஷமாக குடிக்கிறான். ஃபஸ்ட்டு 1 குடிக்கிறான், அடுத்தது 2 குடிக்கிறான், அடுத்தது 3ஆவதையும் குடிக்கிறான். அதை ஓப்பன் பண்ண முடியல, அந்த டின்னை, அது 1/2 லிட்டர் கேனு, அதை டின்னை ஓப்பன் பண்ண முடியல. ஒரு ஊசியை வச்சு குத்தி அதுக்கப்புறம் அதை ஓப்பன் பண்ணி குடிக்கிறான். குடிச்சதுக்கப்புறம் தாகம் தீருது. அப்போ அந்த இடத்துல நினைக்கிறான், ஜீசஸ் கிறிஸ்ட் இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவருக்குமே தண்ணி தாகம் தான் ஏற்பட்டுச்சுன்னு அங்கே சுற்றி இருக்கவங்கள்ட்ட சொன்னான். அந்த விஷயத்த அப்போ யோசிச்சு பார்க்குறான். அப்போ தண்ணி தான் வாழ்க்கையில் ஒருத்தவங்களோட இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லி அந்த இடத்துல சொல்கிறான். சொல்லதுக்கப்புறம் அப்போ கப்பல் போயிட்டே இருக்குது. அந்த கப்பலில் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன்லாம் பார்க்குறான். அது அந்த கப்பலோட பேர் சிம்சம் பனாமா அப்படிங்கிற கப்பலோட இன்ஃபர்மேஷன்லாம் பார்க்குறான். அது 8 அடி அகலம் கொண்டது, 26 அடி நீளம் கொண்டது, 3.5 அடி ஆழம் கொண்டது, 32 பர்சன் அதில் பயணம் பண்ணுவாங்க. அந்த அளவுக்கு பெரிய போட்டு. அவனுக்கு தேவையான தண்ணியை வந்து அந்த பேக்கேஜ் தண்ணி வந்து எத்தனை நாளைக்கு அவனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா 127 நாள் அந்த தண்ணி வந்து அவனுக்கு கிடைச்சிச்சு குடிக்கிறதுக்கு. அந்த தண்ணி வந்து 127 நாள் வரைக்கும் அது இருந்துச்சு அந்த வாட்டருக்கு, அந்த பேக்கேஜ் ஆஃப் வாட்டர். அவன் எத்தனை நாள் உயிரோடு அந்த கடலில் அந்த போட்டில் போராடிக்கிட்டு இருந்தானா 227 நாள் போராடிக்கிட்டு இருந்திருக்கான். ஒரு வருஷத்துக்கு இணையானது. அதுக்கப்புறம் அவன் லேண்டுக்கு வரும்போது யார் வராங்கன்னா, இந்த போட்டில் லைஃப் போட்டில் ரிச்சர்ட் பார்க்கரும் இந்த பையன் தான் அந்த போட்டில் வர்றது. மற்ற அனிமல்ஸ் எல்லாம் ஹைனா வந்து இந்த 2ஐயும் சாப்பிட்ரும். சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் ரிமைனிங் ஹைனா இருக்கும். ரிச்சர்ட் பார்க்கர் ஹைனாவை அட்டாக் பண்ணி கடலில் தூக்கி எறிஞ்சிடும். அப்போ மீதி 2 பேர் தான் இருப்பாங்க. அந்த 2 பேர் தான் லேண்டுக்கு வந்து சேருவாங்க. இவன் என்ன செஞ்சிருவான், ரிச்சர்ட் பார்க்கரை அந்த பெங்கால் டைகரை காட்டுக்குள்ளே அனுப்பிட்டு இவன் வந்து அவங்க நெய்பரிங் பிளேஸுக்கு போயிடுவான். திஸ் இஸ் த ஸ்டோரி. இதுதான் லைஃப் ஆஃப் பை. அவன் எப்படி 227 நாள் அதோட வாழ்ந்தான், அந்த அனிமலோட வாழ்ந்தான். அவனுக்கு 127 நாளுக்கு தேவையான தண்ணி கேனை எப்படி கண்டுபிடிச்சான். அதே மாதிரி அந்த விலங்குகள் எப்படி இவனை அந்த டைகர் வந்து இவனை எப்படி காப்பாற்றுனுச்சு. அந்த இதுதான் இந்த ஸ்டோரி. தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.